Hi, everyone. Welcome to a new episode of Carolyn Talks. This is the podcast / YouTube channel where I, your host, Carolyn Haynes, film critic and journalist, speak to film creatives around the world about their work, the industry, and what inspires them. And today I'm joined by South Korean director and writer Kwak Eun-mi to talk about her feature film, A Tour Guide, which screened at this year's New York Asian Film Festival. And I'm so happy to have a chance to meet her. 감사합니다. Thank you for joining me today. 네, 오늘 함께 해주셔서 너무 감사하고요. 네, 감사합니다. Thank you. So my first question for you is about the inspiration for this film, because we generally don't get a lot of films not only about North Korean defectors living in South Korea, but we also don't really get stories from the female perspective. So talk first about your inspiration for this film and centering it around a female character, who is the character of Han-young. 일단 이 작품은 어디에서 영감을 받아서 시작을 하게 되신 것인지 생각을 해보면은 사실 탈북민을 이제 소재로 하는 영화도 이제 굉장히 적을 뿐더러 그뿐만 아니라 이제 여성 탈북민을 이제 주인공으로 내세웠다는 점에서 굉장히 특별하다고 생각하는데, 네, 어떻게 해서 이런 결정에 이르게 되셨는지. 네, 우선 저는 탈북민이 아니고 제 주변에 탈북민 분들이 있지도 않아서 이 이야기를 시작한다는 거에서 처음부터 좀 많이 조심스럽다고 생각을 하고 있었고요. 그래서 선뜻 엄두가 나지 않았었는데, 당시에 제가 지하철을 탔는데 제 앞에 여성 두 분이 앉아 계셨고, 한국어를 하고 계셨는데 굉장히 좀 어색하고, 그래서 그 낯선 언어로 두 분이 막 얘기를 나누면서 핸드폰으로 막 셀카를 찍고 있었어요. 그래서 그 모습을 보는데 너무나 지하철에서 사실 이렇게 셀카를 많이 찍진 않잖아요. 너무나 관광지에 오신 것처럼 즐겁게 두 분이 낯선 한국어로 막 얘기하시는데, 그 모습을 보면서 제 영화 속의 한영 캐릭터와 그의 친구인 정미, 만약에 우리 주변에 탈북민 여성분들이, 20대 탈북민 여성분들이 많이 있을 수 있을 것 같다, 이렇게. 그리고 내 앞에 계신 분들도 그분들이 아닐까라고 생각하면서 너무 즐거운 한때를 보내고 있는 두 여성분들을 보면서 이 이야기를 시작하고 싶다고 생각했습니다. 그럼 그 두 여성분들도 이제 탈북민이었던 건가요? 아니면 그건 아니고, 어쩌면 탈북민일 수도 있고, 중국 동포일 수도 있고, 왜냐면 네. 환경것도 사투리가 비슷하거든요. 그쪽에 중국 동포들이 하시는 네. 언어랑 비슷해서 그럴 수도 있다고 생각해요. 여쭤보지는 않았지만, 그 두 분이 입고 있었던 의상이 계절에 좀 맞지 않는, 그래서 샤랄라 원피스를 입고 계셨는데, 굉장히 이방인의 느낌이 났었고, 그래서 일단 여기까지 할게요. 네. So first of all, I just want to clarify that I am not a defector, and I don't know anyone in my life who is an actual defector. So when I started this project, I was at first very careful because I didn't have any firsthand experience or any secondhand experience for that matter. And so I was kind of hesitant to touch on this subject. But there was an incident when I was sitting on the subway, and across from me, I saw two women who were sitting and taking selfies of themselves, and they were speaking in a sort of a Korean dialect that I hadn't really heard of. It was a very interesting Korean dialect, and it's rare to see people take selfies in the subway because it's not such a it's not a very like touristy area or anything. But they were taking selfies and having a really great time, and I think from that image, the story of Han-young and Jung-mi, women in their 20s who have defected from North Korea, I suddenly felt that there must be quite a few people who are in their 20s who have defected, and the people sitting across from me could very well be people from North Korea. I would like to clarify that I never was able to confirm whether or not they were from North Korea, but their accent sounded that like they could have come from China, that they could have come
from the Hamgyong province, which the dialect is very similar to North Korean dialect. So yeah, I think that sort of spurred my imagination. And another thing that made them stand out for me was that they were wearing clothes that didn't fit the season at the time. So it really gave off feelings of them being outsiders. And so I think that's where the story started from. I think it's interesting that you got the idea for the film from just watching two young girls interacting, because me being an immigrant myself, I'm always fascinated by these kind of stories, because there's different types of immigrant stories, like every story isn't exactly the same. And this story, there's Han Young, and you mentioned her friend Jung-mi, but also her brother In Hyuk. They are immigrant stories, and these are stories that we need to get a different perspective on, because especially for people who don't really understand the cultural and also the familiar implications of the separation of Korea into the north and into the south. 두 여성의 어떤 대화 모습만을 보고 이 영화를 구상하게 됐다는 게 굉장히 흥미롭게 느껴지는데요. 특히나 이제 어떻게 보면 그러니까 제 자신도 이제 이 기자분도 이제 이민자로서 이제 그런 이야기를 굉장히 이제 흥미롭게 보거든요. 왜냐하면은 이민 이야기여도 각각의 이제 이민자는 각자의 다른 이야기가 있기 마련이고, 이것 또한 어떻게 보면은 하나의 그러니까 인혁과 한영과 정미도 하나의 이민 이야기인데, 어떤 이제 특히나 이제 한국과 이제 대한민국과 이제 북한 간의 어떤 문화적 차이, 그런 거로 미뤄 봤을 때 그러한 이민 스토리를 다룬다는 게 굉장히 흥미로운 것 같습니다. 네. 아마 제가 주변에 있었거나 제 자신이 그랬다면 이렇게 다루기가 쉬운지 어떤지는 모르겠지만, 근데 제가 그 당시에 이 이야기를 이제 그 영감받았던 그 두 여성을 봤던 부분이랑, 또 제가 그 탈북민에 대한 이슈나 상황에 대해서는 이제 남한 사람이기 때문에 항상 북한 정세나 어떤 정치적인 상황에 대해서 늘 관심을 갖고 있거든요. 근데 실제로 탈북민 분들이 한 3만 명 정도 되시는데, 그중에 이제 사망하신 분이나 해외에 살고 계신 분 제외하면 2만 7천 여분 정도가 한국에 있을 것으로 추정이 된다고 해요. 그러면 사실은 어쨌든 그렇게 적지 않은 인원이 또 있으신 건데, 실제로 제가 만난 적이 없다는 사실이 제 스스로도 되게 놀라웠거든요. 그러면 어쩌면 가까이 있을 수도 있다. 그리고 생각보다 이걸 저도 못 만나봤다는 사실이 이게 너무 방치되어 있는 게 아닌가? 관심을 갖고 있는 게 맞을까? 또 남한 사회가, 그러니까 탈북민 개인에 대해서요. 정치적인 부분이 아니라. 그래서 그 부분에 대해서 제 자신도 그렇고 너무 무관심한 상태에 방치되어 있는 게 아닌가? 이런 생각이 되게 많이 들었어요. 이제 이민의 경험은 없지만 제가 뭐 영화제 상영이나 뭐 이런 것 때문에 해외에 이렇게 많이 간 건 아니지만 특수한 경험이 한 번 있었는데, 그 세자르 영화제에서 하는 어떤 투어 프로그램이었어요. 거기에서 이제 300개 외국인 친구들을 만났는데, 거기서 이제 언어나 이런 소통들이 쉽게 되지 않잖아요. 거기서 이민자의 마음을 또 알 것 같기도 하겠더라고요. 초기에 정말 언어라든가 뭔가 문화라든가 이런 것들이 달랐을 때 오는 어떤 고립감, 이런 게 심정적으로 많이 공감이 되었고, 한 가지만 더 말씀드리면, 제가 이제 영화를 만들다 보니까 이렇게 어떤 세계로 진입되어 있는 느낌이 들지가 않아서 계속 이렇게 떠도는 느낌이 들었어요. 어디 조직에 소속되어 있거나 그러니까 이런 것이 아니어서 계속 안착하지 못하는 느낌? 만드시면서? 네, 그 이야기를 쓰면서, 그러니까 이민자의 마음, 그런 식으로 제가 이해를 했던 것 같아요. 제가 해외에 갔었을 때 고립됐던 경험이라든가, 제가 한국 사회에서 영화 감독으로서 이렇게 안착되어 있지 않은, 떠도는 느낌? 뭔가 이런 것들이 다
이렇게 한 대로 모아져서 이민자의 마음이 어떨까를 많이 생각했던 것 같아요. 경험은 없지만. 그래서 만들고 싶었던 것 같아요. So I think it's interesting you say that because, always because, I'm from South Korea, I've always looked into North Korean, politics and whatnot with, I give that my attention. But I think apparently, according to reports, there's about 27,000 North Korean defectors who are living in Korea. And when you think about that number, that is quite a few people. It's not as little as you think. But the fact that I never met any of them sort of surprised me. And I think my thinking went to the thread of they may be closer in our lives than we think they are. And I almost felt like there wasn't enough attention paid to these people who are living here, who have, like you said, immigrated from North Korea. I'm not talking about attention in like a political way, but more in a personal way. I think the subject and the people who left their lives to come here is sort of met with apathy at the moment. And for me, I'd like to say, even though, I don't have the experience of immigrating to a different country or a different place, I think I was able to feel a little bit of that. I went to the Cesar Festival recently, and there they had an event where, people from all over the world were coming together and talking and chatting. And I think I really got a taste of what it feels to be an immigrant, maybe in the early stages of immigration, because, the communication due to, language and culture barriers, I felt that, the difficulty of communication and a sense of isolation that came from just feeling that. And so I think that experience, and also myself, while I was writing this film, I think I constantly had the sensation of just sort of floating around in the margins, now not being able to belong anywhere specifically. And I think all of those experiences and feeling of not belonging, those sort of culminated in the making of this movie. Yeah, you mentioned like the loneliness and the feeling of floating along. I really did get that sense in the film, especially with how the cinematography was done, and the music, and as well, of course, Lee Seol's performance. And the thing that really sticks out for me is how, and it's something that's said in a discussion between Han Young and Jung Mi, is that, well, you can be around people who look like you, but you still feel like an outsider, especially for them because of the situation, the political situation between North and South Korea. But also, like, there is the cultural differences, like, though they're in the same country, essentially, there's still such a wide disparity with regards to culture. The language is different. Like you said, you can pick up the differences in the language, and it's not just a regional dialect. It's that the language has changed over time, especially for South Korea, because there's more like loan words, more influence in English vernacular in Hangul. And then, of course, there's the integration, a lot of Western and other and like Latin and other influences from other countries. Whereas these girls like Han Young and Jungmi, like they're still trying to acclimate, just moving away from home. But they have all of this other stuff that they need to get used to, and that's very hard. And I think you do such a fantastic job of conveying that sense of loneliness. Like, you can feel isolated even around people who look like you, even around people who are from your own country. 방금 말씀하신 뭔가 이제 어떤 겉도는 느낌, 떠도는 것 같은 느낌, 특히 이제 촬영이나 뭐 연기에서 이제 굉장히 두드러지게 저도 그렇게 많이 느꼈는데요. 특히나 저는 굉장히 이제 두드러지게 느꼈던 거는 한영과 정미가 이제 느끼는
이제 한국에 있으면서도 사람들은 다 비슷하게 생겼지만, 그럼에도 불구하고 이제 문화하고 언어적 차이로 고립감을 느끼는 그런 부분들을 굉장히 잘 표현하신 것 같은데, 특히나 이제 언어도 얘기를 하자면은 단순히 이제 억양의 차이만뿐만이 아니라 정말 이제 이제 한국말도 굉장히 진화를 해왔고, 이제 영어의 영향을 받은 네, 네, 이제 맞아요. 단어들도 많이 차이가 있고, 또 그렇기 때문에 이제 적응을 할 게 너무 새롭게 적응해야 될 게 너무 많다는 그 상황으로 인해 생기는 그 고립감? 그게 굉장히 크게 다가왔거든요. 네. 네. 그래서 그 영화를 이제 시나리오를 저는 이제 한번 쓰고 나서 탈북민 분들을 만나기 시작했어요. 그래서 인터뷰를 하기 시작했는데 그전에는 그냥 뉴스 기사나 유튜브에 굉장히 탈북민 분들이 유튜브를 또 많이 하세요. 그래서 각자 다양한 또 상황이지만 공통된 어떤 상황, 감정 이야기들을 많이 하시는데 그거에 참고해서 우선 시나리오를 초고를 쓴 다음에 탈북민 분들을 이제 만났는데 여성 탈북민 분들이었고 최근에 온 20대 젊은 탈북민 여성분이랑 10년 전에 오신 한 30대, 그러니까 20대 후반, 30대 초반에 30대 초반인 탈북민 분 이렇게 젊은 여성분들이었는데 이 언어라든가 그로 인해서 적응하지 못한다 이 부분을 저도 그렇게 생각하진 않았었는데 그 두 분이 이제 다 말씀해 주셨던 게 특히나 30대 초반 분이 이제 베이커리에서 알바를 하더라도 빵집에서 알바를 하더라도 단어 하나하나 다 무슨 말인지 몰라서 그게 무슨 빵 종류라든가 이게 다 너무 영어 외래어가 너무 많아서 한국어에 영어라든가 이런 게 너무 많아서 거기서 이제 너무 충격이었고, 뭐 그런 거 하나하나 적응하는 게 너무 새로 아이가 언어를 연습하듯이 시작해야 되는 거였대요. 그래서 그거에 대한 서러움과 힘듦이 되게 많으셨나 봐요. 그래서 그걸 굉장히 많이 얘기를 해주셨고, 물론 20대 탈북민 분은 어린 나이에 20살에 왔기 때문에 유학하듯이 한국에 온 거예요. 다 10대부터 어머니가 계속 너는 한국에 가야 된다. 남한에 가야 된다라고 계속 얘기를 하셨대요. 그래서 살면 안 된다. 그래서 당연하게 남한으로 20살에 왔기 때문에 유학하듯이 와가서 그 친구는 적응을 빨리 했어요. 대학교를 빨리 가서. 30대 초반 그분도 대학교를 나오긴 했지만 어쨌든 세대나 시대적인 어떤 상황에 의해서 그리고 개인적인 어떤 것도 있겠죠. 그래서 차이가 존재하는 것 같은데, 언어적인 부분에 대해서 특히나 이제 많이 얘기를 해주셔서, 거기서부터 어려움의 시작이다. 생각보다. 이게 남한어랑 북한어랑 되게 같은 말 같고, 되게 쉽게 그 문제에 부딪힐 거라고 생각을 안 하나 봐요. 근데 이제 그게 전혀 그렇지 않다는 거죠. 그렇지 않은 데다가 남한 사회에서 그거에 대해 탈북민에 대한 어떤 배려라든가 이런 게 잘 되어 있지 않았나 봐요. 네, 일단 여기까지 네. 하겠습니다. After writing the script, I started interviewing actual defectors from North Korea. Before doing that, while I was writing this first draft, there's actually a lot of North Korean defectors who are YouTubers. So I was able to sort of refer to that in my initial writing of the script. And then after I had a first draft, I was able to interview some people, and the people who stick out to mind, one was a woman in her 20s, I would say like early 20s. And then there was another woman who was, I think maybe in her early 30s, who had defected 10 years ago from North Korea. And you mentioned the language barrier, and that's what struck me the most too, what they were talking about, because the one in her 30s, even when she was like, say, working in a bakery, she had such difficulty because she just could not understand a lot of the words that they were saying. For example, like the types of breads, a lot of the types of breads, the words that we use in South Korea is based on English words. So she just had so much difficulty
even processing, those words. And it really came as a shock to her, I think. And she almost had to start over, and like as if she were learning a new language almost. For the woman in her early 20s, she almost came to South Korea as if she were doing like a study abroad program, because I think from her teenage years, her parents repeatedly told her that she had to go to South Korea. And so in her mind, she came here early. And I think, she came here early on and went to college here in South Korea. And so I'm thinking maybe she was able to adjust a bit more easily. But I think it's interesting to see, even with not the same, but with like each and every North Korean defector, there are differences in the speed of adjusting. It could be because of the difference in generations, and also the difference in like personal traits and style. And I think, but both of them, I think they really struggled with not having many resources to help them in that transition process, and really having that difficulty with language. You talked about the transition process, and that is something I want us to talk about. And like for me, I always talk about this, that I moved to Canada from Barbados in 2009. So I was 26 years old. I was an adult. I had a full life. I had established relationships with friends, families, acquaintances, work, and that kind of stuff. But just moving from just the process of the thought of having to move takes a lot of work emotionally and mentally to prepare yourself, because you have to prepare all these documents, but then you have to prepare yourself to actually move to a completely different country. And in the case of, while I was watching the film, I kept thinking, like, not only for like North Korean defectors, either whether they move to South Korea or to China or go to Southeast Asia, like a lot of people don't realize that defectors don't only go to South Korea, they go to China, they go to Southeast Asian countries. But also like for people like refugees, like there's a point where you have to tell yourself, okay, I'm actually going to do this. But then the whole steps of the process, and for North Koreans, everything is illegal. It's not like for me, I already had Canadian citizenship. For them, they have to worry about being caught, about possibly being betrayed by the traders, for women in particular, there's a possibility of being sold into sex slavery or being sold to Chinese. Because I was doing some research, like a lot of like defectors are mostly women. I think the statistics was around 90%. They have that added threat to them, the being sexually exploited. But then once you do successfully defect, you have to worry about being watched by the government. You have to worry about possibly the people they meet betraying them. So there's so much that they have to think about. And in the film, like, how important was it to you to make sure that you conveyed all of these concerns that these people have to go through in the film? Because I think you get that across very well, like showing the emotional and mental cost of being a defector. 방금 말씀하신 이제 적응 과정, 이제 그거에 대해서 말씀을 드리고 싶은데, 저 같은 경우도 사실 2009년에 26세 바베이도스 섬을 떠나서 캐나다로 이민을 갔었거든요. 근데 이게 영화에서도 굉장히 잘 드러나지만, 물론 이제 뭐 서류나 뭐 그렇게 준비를 할 것도 많지만, 사실 굉장히 감정적으로 소요되는 감정적인 파동이라고 해야 되나? 그런 게 굉장히 심하다고 느꼈는데, 탈북민 같은 경우에도 이제 남한으로 이제 탈북을 하는 거든, 중국도이나 동남아로도 이제 가는 탈북민도 있잖아요. 근데 또 제가 느끼기에는 탈북민이 이제 탈북을 하는 모든 과정이 사실상은 불법이잖아요. 그렇기 때문에 거기에서 또 굉장히 감정적인 대가를 엄청 많이 치러야 하는 게 아닌가라고 생각이 드는데, 특히나 제가 조사를 한 바에 의하면은 탈북민의 90%는 여성이라고 맞아요. 알려져 있는데, 근데 여성이기 때문에 더더욱 뭐 인신매매 쪽으로도 넘어가는 위험성도 훨씬 다분하고, 이제 뭐 성매매 쪽으로 이제 가는 그런 위험성도 있고, 또 뭐 이제 안전하게 이제 탈북을 했다고 쳐도 정부 감시를 받고, 그런 정말
너무 여러 가지 감정적으로 이제 치러야 하는 그게 네. 너무 큰 것 같아서 네. 이제 그런 거는 이제 그런 과정은 감독님이 이제 촬영을 하시면서 또 이제 작업을 하시면서 얼마나 이제 잘 구현을 하기 위해서 노력을 하셨는지 제가 보기에는 그런 부분들이 그런 감정적인 대가들이 너무 잘 드러나 있는 것 같은데 이제 어떤 생각을 하시고 네. 저도 이제 영화를 만들면서도 중요하게 생각했던 부분이 그 탈북의 과정이라든가 거기서 이제 그 과정에서 느끼게 되는 뭐 감정적인, 상황적인 어떤 이야기들이 굉장히 많잖아요. 그분들을 어떻게 드러낼 것인가에 대한 고민이 컸거든요, 이 영화를 만들 때. 근데 중요하게 생각했던 철칙은, 그러니까 남한 사회에서 그 탈북민 분들의 그런 과정 속의 이야기들은 굉장히 많이 이야기를 해주고 계세요. 그래서 그거를 영화에서 반복해서 드러내기보다는 그것은 오히려 배제하고 남한에서 정착하면서 겪게 되는 20대 여성의 탈북민들의 그런 감정적인 상황이 물론 훨씬 더 힘들겠지만, 지금 남한 사회에 살고 있는 20대, 또 다른 20대 여성들, 또 그 만만치 않은 또 일반적인 상황에서의 공감할 수 있는 하기 힘들다든지, 거기서 또다시 떠돌아야 된다든지 뭐 이런 상황들이 좀 비슷하거든요. 그래서 물론 훨씬 더 힘들지만 탈북민. 그래서 그 부분에 조금 더 집중을 해서 남한 사람들이 봤을 때 공감될 수 있는 이야기를 더 하고 싶었거든요. 말씀하신 부분이 보통의 이민자의 삶과 탈북민의 삶은 분명히 다른 것 같아요. 그리고 제가 인터뷰를 했을 때 말씀하셨던 어떤 탈북민 분 중에 한 분도 지금은 물론 또 잘 사시고 계신 것 같거든요. 근데 이제 그 당시 인터뷰했을 때는 예, 다시 북한으로 돌아가고 싶다, 돌아갈 수만 있다면 뭐 이제 네, 이제 그런 말씀을 하실 정도로 남한 사회에서 어쨌든 적응하기가 많이 힘드셨던 것 같고. 네, 일단 여기까지 네네. 할게요. So it's interesting that you mentioned that. And of course, the process of defecting itself, it brings up so many emotions. And I think my initial concern and worry was how do I convey that effectively? But when you look into the discourse in South Korea currently, there is already a lot of discourse that deals with what that emotionally entails, all the illegal processes that are entailed in defecting from North Korea. And so for me, I kind of wanted to put my focus more on what these defectors were actually going through once they were in South Korea. Because, of course, defectors have it a lot more worse, but as defectors in their 20s trying to find a job or get employed, a lot of it, I feel like they share a lot of concerns and worries that, South Koreans in their 20s or 30s are dealing with today. And I felt that really illuminating that part would, help South Koreans feel more connected with what they were going through and feel more empathetic because it wasn't that different from what they were going through. I remember because I definitely feel like being a defector and just a straight up person who's immigrated to another country, that is, of a different experience. I remember in one of my interviews with a defector, I think they're doing well now, but at the time of the interview, they told me that they wanted to go back to North Korea, which I think that in itself already points to how difficult the transition and adjustment process is. Yes, I read Korean news articles fairly regularly, and I've read
news articles where, and like, as you said, like North Korean defectors do worry about not acclimating and fitting into South Korean society, and also pondering the possibility of going back, because it is so hard to live in a completely different country where everything feels so alien and different to you. Like, it's like the emotional toll and the isolation is nothing to be understated. And I think especially when you consider the economic times we living now, and the film, interestingly is enough, it begins in the during the MERS outbreak. And I remembered when that happened, there was MERS, and then there was H1N1, and then of course we are in what we call now the COVID pandemic, and each of those things kind of created sense of isolation. And I can't imagine how much more that is for and I can't imagine how much more that is, how much more isolating that is for not only people who are immigrants, the defectors, or what have you, but for younger people struggling to find work. You know, that's a transition in our lives, which is hard, going from school, and then into the world of work. No one prepares you for that. And the film does talk a lot about the struggles of working. And that's something that is relatable to anyone, anywhere around the world, where it is how to find financial stability. You know, like, you're worried about pay, you're worried about getting a job, you're worried about keeping that job, you're worried about having to compete with your co-workers, you know, you're worrying about pleasing your clients, you know, whether it's the tourist that she has to work with, whether it's the if you're working in a store, like making sure you don't upset because you have to make sure you keep your job. And Hanyon's case, again, like, she has to make sure that she doesn't cross the line into doing anything that could be a problem for her ethically and legally, because there's all these consequences. So I think you did such a fantastic job of showing life is hard. Life is hard for everyone. You know, I know, just like, yes, life is very hard. And you convey that and I think that is the overall theme of the film, that no matter where we come from, we all have the same struggles, you know, especially in a capitalist world. 제가 이제 한국 언론 기사를 좀 이제 주기적으로 보는 편인데요. 거기에서도 이제 탈북민들이 적응하기 어려워하고, 이제 북한에 돌아가고 싶다는, 저도 이제 그런 기사를 봤었던 것 같아요. 왜냐면 사실 너무나 다른 세상에서 이제 적응을 한다는 게 이제 너무 쉽지가 않은 일이니까, 이제 특히나 저희가 지금 살고 있는 경제적인 환경에선 더더욱 그런 것 같거든요. 이제 감독님 영화에서도 이제 영화 자체가 이제 메르스, 그리고 뭐 H1, 그 지금은 이제 코로나를 거쳐서 있는 이런 상황에서 사실 그러니까 뭐 그냥 인생을 사는 저희도 그렇지만, 이제 남한에서 살아가는 이제 탈북민으로서는 또 더더욱 고립감이 되지 않을까 싶거든요. 그래서 말씀하신 것처럼 사실 취업 문제는 사실 젊은 세대라면은, 혹은 뭐 젊지 않은 세대라도 누구나 다 이제 고민을 하고 있는 것들이고, 어떤 경제적인 안정을 어떻게 구현할 것인지, 이제 또 이제 어떤 경쟁이나 어떤 클라이언트 만족이나 뭐 그런 거를 계속 신경 써야 되고, 한영 또한 이제 법적으로나 도덕적으로나 그런 고민들을 계속 하게 되는 것 같고, 그런 면에서는 인생은 힘들다라는 이 어떻게 보면 굉장히 보편적인 주제가 굉장히 잘 드러나지 않았나 싶거든요. 그래서 사실 뭐 어디서든 오든, 북한이든 어디든 간에, 세계 어디서든 특히나 저희가 살고 있는 이런 자본주의 체제 속에서는 누구나 다 굉장히 공감할 수 있는 주제가 아닌가 싶습니다. 맞아요. 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 그 탈북민 분도 말씀하셨던 게, 그 자본주의 체제의 적응이, 그러니까 너무나 이 정치 체제가 완전히 다르잖아요. 그거에 대한 적응의 어려움을 계속 얘기하셨어요. 그러니까 북한에서 본 TV 속에, 드라마 속에 남한은 다 잘 사는데, 그거를 꿈꾸고 정말로 그 얘기를 하시더라고요. 모두가 잘 살 줄 알았는데 그게 아닌 거죠. 이게 다 끊임없는 경쟁과 내가 어떻게 한 것만큼의 소득이라고 하는 것에서 계속 부딪히는 거죠. 그런 자본주의, 진짜 목숨 걸고 탈북을 했고, 물론 제가 만난 20대 탈북민분은 그 교회를 통해서 탈북을 했기 때문에 안전하고 그런 착취 없이 잘
물론 당연히 힘들지만 그 강을 건너고 막 생각하지 못하는 그 쉽지 않은 위험 속에 놓여 있는 건 맞는데 중국으로 넘어와서 와야 되니까 그래서 목숨 걸고 탈북을 했는데 그 과정에서 물론 성착취라든가 그런 일도 겪으셨던 것 같은데 그거는 좀 얘기하고 싶지 않아 하시는 것 같았어요, 만남. 그렇게 목숨을 걸고 왔는데 여기서 모두가 잘 살 줄 알았더니 너무나 힘든 자본주의 체제라. 네, 그 체제가 우리는 당연하게 받아들이고 남한 사람들은 그렇게 태어났지만 그렇지만 지금 이제 젊은 세대가 겪고 있는 지금 남한의 젊은 세대들도 쉽지 않은 상황이 아까 말씀하신 대로 뭐 시대적인 어떤 생각지 못한 변수들도 많이 발생을 하고 환경적인 문제들도 발생을 하고 있기 때문에 그게 이제 어느 방향으로 갈지 전혀 예측을 할 수 없는 시대인 것 같아요, 이제. 계속 제가 남한 사회 젊은이들과 탈북민들을 되게 견주어서 얘기하는데 그 이유는 이제 지금의 젊은 세대들은 어떻게 보면 더 관심이 없거든요, 탈북민들에 대해서. 그렇기 때문에 뭐 이 영화가 개몽주의 영화는 아니지만 우리가 어떻게 보면 비슷한 처지에 있을 수 있어. 라는 부분을 좀 얘기를 하고 싶었고, 그게 말씀하신 대로 인류 보편적인 고민이기도 하다라고 생각을 했습니다. I think you really hit the nail on its head. I think even in my interviews, the resounding theme was that it was so hard to adjust to a capitalist system that they had never experienced before. One person even mentioned that, when she first was watching like South Korean TV dramas, she really was under the assumption that everyone lived really well and everyone was really super wealthy. Most of them have risked their lives to come here, in very, very risky situations, like you mentioned, sex slavery and all those things. And, like they've all really risked things to come here, but what they are met with is endless competition and endless late stage capitalism. And I think South Koreans are used to that, but also what you mentioned is very interesting because South Koreans today are also bumping up against, the flaws of a capitalist system, right? And there's so many, and whether it's environmental or, whether it's capital, there's just so many factors that are rendering the system to be more and more unpredictable in this day and age. And I think one thing that I do want to think about is, in my opinion, I feel that younger South Koreans are more and more disinterested in the lives of North Koreans or North Korean defectors. And I think one thing that I potentially do want to say with this film is that we're all in this together. We're all, in this capitalist system together and both struggling together. And I think that is a universal struggle. Yes, we're all struggling with capitalism, but the interesting thing about you mentioned the Korean dramas, and that's something I love. I've been watching Korean dramas for years, but there is, especially from Western audiences, and particularly North American audiences, they have this fantasy idea of South Korea. A lot of them aren't even familiar with the war in Korea and how that started up from the end of the Second World War, and they are not even familiar with the occupation of Korea by the Japanese, and how that all played in the separation of North Korea from South Korea, and how the American military even played an active part in creating the separation. And so they're not interested in learning about that history and how that ties in to the way a lot of these stories are written, because they're more focused on like the rom-coms. They want the fantasy of the perfect Korean man, wearing all these fashionable clothes, the perfect Korean woman. And I'm like, there's stories talking about the capitalism, there's stories talking about work exploitation, there's stories talking about
mental health and how that's not a big concern for the Korean government and in Korean society. There's stories talking about ableism. And like recently I actually went to South Korea. I was in South Korea from the end of April to the beginning of May. I was there for the Busan International Short Film Festival and the Jeonju Film Festival. And I took that as an opportunity to speak to South Koreans in particular about the discussion of the reunification and like what, as you said, Kwak Eun-mi, a lot of the younger generations aren't really concerned with that, and I think it has to do with the generation gap. You know, the older generations still think about it. It's still such a big part of their psyche because it was such a traumatic experience, and many of them that are still alive still want to be connected to their families across the border. Whereas for the younger generations, it's more about capitalism, you know, like staying on trend, buying the latest gadgets, you know, wearing the latest fashions, you know, like American entertainment, all of these things. So I'm talking a bit about that, about the differences in how the older generations and the younger generations look at the culture of South Korea and how it interacts, and not necessarily interacts, and how they aren't really actively concerned with reunification because to them they were disconnected from it. I'm sorry. Apologies, Estelle, if that was a bit long. I'm sorry. It's okay. I'll do my best. Sorry. If you need me to repeat anything, please feel free to ask me to. Yeah. 그 한국 드라마 저도 이제 많이 보는데 이제 서양 관객이 바라보는 이제 한국에 대해서 굉장히 판타지가 있는 것 같거든요. 그래서 사실 이제 그 외국 관객 같은 경우는 이제 한국 그 역사 자체에 대한 그렇게 큰 인식이 별로 없는 것 같고, 이제 한국 전쟁이나 일제 강점기나 뭐 미국이 또 얼마나 분단에 영향을 미쳤는지 그런 것도 이제 모든 상태에서 많이 보는 것 같은데, 사실 그 이면을 잘 못 보는 것 같아요. 그래서 제가 이번에 뭐 4월, 5월에 이제 전주 영화제랑 이제 간편 영화제를 참석을 했었는데, 그때 이제 그 젊은 세대와 인터뷰를 좀 했었거든요. 통일에 대해서. 근데 그때 저도 이제 감독님 말씀하신 것처럼 이제 그냥 세대차라고 생각을, 세대차로 그냥 많이 치부를 하는 것 같더라고요. 그래서 윗세대 같은 경우에는 아무래도 이제 전쟁을 경험한 세대 거나 아니면 이제 전쟁과 가깝다 보니까 이제 통일을 계속 기원을 한다면은 이제 젊은 세대는 그보다는 뭔가 이 자본주의 체제에서 살아남는 그게 이제 더 급급한 게 느껴졌는데, 그렇다면 이제 제가 인터뷰를 한 것처럼 이제 감독님도 그게 어떤 세대적인 어떤 차이 때문에 이런 서로 다른 이제 생각이 생겨난다고 생각하시는지. 네. 그래서 중요한 질문인 것 같아요. Important question. 네, 저도 흥미롭고, 근데 저 같은 경우는 우리의 소원은 통일이라는 노래까지 부르며 통일에 대해서 당연하게 생각하는 교육을 받은 세대고, 그렇지만 지금 젊은 세대들이 지금 환경적으로 경제적으로 살아가기 되게 한국 사회가 힘든 사회고, 그런데다가 통일의 비용을 나만의 젊은이들이 부담해야 된다는 어떤 압박감을 가지고 있어요. 근데 사실 그 통일의 비용이 우리 시대 때만 해도, 저희 세대 때만 해도 그걸 많이 준비하자라는 이야기를 많이 했었거든요, 언론에서도. 근데 이제 지금 그런 이야기는 아예 하고 있지 않아요. 정치적인 어떤 정권이냐에 따라서 완전히 그 북한과의 관계에 대해서 완전 다르게 갑자기 급격히 변한다든지 이럴 정도로 어떠한 일관된 어떤 북한에 대한 어떤 태도나 이런 것도 갖고 있지 않은 상태일 정도로, 그러다 보니까 그런 것들이 다 젊은 세대에게 영향을 미치고 있는 것 같아요. 언론에서 보도되거나 이런 상황. 그래서 젊은 세대들이 알아서 생각한 통일을 원치 않는다, 부담스럽다 이렇게만 생각하는 것이 아니라 남한 사회의 언론이라든가 정치인들에 의한 태도에 의해서 그런 것들이 다 부정적으로 인식이 되고 있는 부분이 크다라고 생각을 하고, 그렇지만 이 영화를 제가 뭐 전주국제영화제에서 저도 상영을 처음으로 했었고, 이런 상영 과정들을 겪으면서 젊은 세대들을 많이 만났는데, 생각하지 못했던 이야기란 얘기를 많이 했었고, 관심을 많이 가져야겠다는 이야기들을 또 하더라고요. 그래서 제가 봤을 때는
그런 언론 속에서 보도되는 것들이 굉장히 부정적으로 되고 있기 때문에 안 좋게 영향을 미치고 있는 것 같고, 그렇기 때문에 제 영화를 떠나서 이런 이야기들이 계속해서 많이 만들어졌으면 좋겠다. 문화만이 조금 더 인식의 개선을 할 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 네. Yeah, it's really interesting what you said. For me, like I grew up singing a song in which the title was "Our Wish is Reunification." I was taught that, but I think the younger generation now, I think it's becoming harder and harder to live under this capitalist system, and I think they also feel burdened because they feel the costs of reunification will land on themselves. And even when I was growing up, there was a lot of dialogue about, we need to make preparations for reunifications, but now I don't think that's really an option right now. There's not a consistent plan for reunification, and I think the media coverage based on the political establishment is always inconsistent, and a lot of it is pretty negative. But when I screened in Cheonju, when the younger generations, they have come up to me and said, like, I really feel like I should be more interested in this. And so, because even if the media coverage is negative, considering reunification, I feel like the more we tell these stories and the more we do these, they need to be told in order for some sort of change to happen. I agree completely. Thank you so much. Kamsahamnida. I really appreciate talking to you, and I really enjoy the film. I honestly have more questions, but I know you have to go, so I appreciate you taking the time to talk to me. 내주셔서 너무 감사하고 영화 너무 잘 부탁드려요. 감사합니다. 저도 너무 Kamsahamnida. Thank you, Esther, for your work. Yeah, of course. Bye, Carolyn. Thank you. Bye. Have a good evening. See you again. Thanks. I hope to get to speak to you again too.